Բարձր հարկելի դիտողներ եւ ներկայացուցիչներ մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկում է թեման Արևելյան գործընկերության ապագան մարտահրավերներ եւ հեռանկարներ թեմայով։ Նշեմ, որ այս աշնանը սպասվում է Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը սույն թվականի մարտի 21-ին նախաստորագրվեց այդ համաձայնագիրը եւ հիմա մենք սպասման մեջ ենք, թե արդյոք կստորագրվի այդ համաձայնագիրը թե ոչ։ Մեր այսօրվա քննարկման հյուրերն են, բանախոսներն են, ներկայացնեմ Ստեփան Գրիգորյան, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար, Յուլիան Ռոսու, Մոլդովայի Եվրոպական քաղաքականության եւ բարեփոխումների ինստիտուտի փորձագետ, Կառօլինա Զբիտնեվսկա EURACTIV Poland on-line մեդիայի գլխավոր խմբագիր, Իրինա Սուշկո Եվրոպան առանց սահմանների ուկրաինական հասարակական կազմակերպության ղեկավար։ Բարի կալուստ, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Good afternoon, dear viewers and participants. We're having our discussion today at Media Center, and the discussion is dedicated to EU-Armenia Comprehensive Agreement. The draft agreement has been pre-signed on March the 21st, and we're now looking forward to its final signature this fall. Our today's participants are Mr. Stephan Grigoryan, Director of the Center for Globalization and Regional Cooperation, Ms. Cառօլինա Զբիտնեվսկա, Chief Editor of EURACTIV Poland, Irina Sūško, Head of Europe Without Borders Ukrainian NGO, and Mr. Յուլիան Ռոսու, expert of the Institute for the European Policy and Reform in Moldova. Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, առաջին հարցը ձեզ։ Մենք սպասում ենք այդ համաձայնագրի ստորագրմանը, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշել էր, որ այդ նախաստորագրման օրը որ սպասում ենք աշնանը ստորագրելու, սակայն Հայաստանում շատերը մտավախություն ունեն, որ այդ համաձայնագիրը կստորագրվի, հաշվի առնելով Ռուսաստանի գործոնը եւ այն փորձը, ինչը մենք ունեցանք 2013 թվականին, երբ ամռանը հայտարարվեց Եվրամիության հետ բանակցությունների ավարտի մասին, բոլորը սպասում էին, սակայն վերջի պահին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ մենք գնում ենք դեպի մաքսային միություն, այսինքն Եվրասիական միություն, որը հետագայում փոխվեց։ Հիմա ունենք այդպիսի մտավախություն մենք եւ կարող ենք կանգնել կրկին կոտրած դաշտակի առաջ։ The first question is for Mr. Stephan Grigoryan. The agreement with the European Union has been prepared. We've heard that from the Minister of Foreign Affairs of Armenia, Mr. Edvard Nalbandyan. But many people in Armenia have a concern that this could be the same situation as we had in 2013 when the Republic of Armenia announced that the negotiations with Europe have been accomplished in summer, but then quite unexpectedly in fall of 2013 the agreement failed because of the Armenia's approaching customs union then and afterwards the Eurasian Union. Do we still have such concerns about this agreement, Mr. Grigoryan? Շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ես հույսով եմ, որ Հայաստանը կստորագրի, քանի որ անցած շաբաթ նույնիսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի ժամանակ ելույթում Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ասեց, որ կստորագրենք։ Հույսով եմ, որ դրանից հետո նահանջելու տեղ չունենք։ Ու մենք կստորագրենք, քանի որ դուք ճիշտ եք, մտավախություններ միշտ կան, որ Ռուսաստանը ճնշում կգործադրի Հայաստանի վրա տարբեր ձևերով, բայց եթե առաջի դեմքերը պետության ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարում են, որ կստորագրեմ, հույսով եմ, որ ի վերջո կստորագրենք։ Հիմա նպատակի մասին, ինչու մենք այս հայտնի փորձագետներին երիտասարդ, բայց շատ հայտնի հրավիրեցինք Հայաստան,
գլխավոր նպատակներ Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի փորձը ուսումնասիրել, քանի որ իրանք ոչ միայն ստորագրեցին ասոցիացիան Եվրոմիության հետ ու այդ ասոցիացիան սկսեց հիմա աշխատել 15 եւ 16 թվականներից հետո բացի դրանից պետք չի մոռանալ եւ Մոլդովան եւ Ուկրաինան եւ Վրաստանը ստացան վիզա free ռեժիմ ինչ տենդենսներ են իրանք մեզ կասեմ այդ փորձը մեզ անչափ հիմա հենց այսօր կարևոր է քանի որ մենք նոյեմբերին պետք է ստորագրենք նոր պայմանագիր չէ շրջանակային ու նաեւ մենք հրավիրեցինք Լեհաստանից փորձագետին ինչու դուք գիտեք որ Լեհաստանը միշտ լիդեր պետություններից էր Արևելյան գործընկերության ծրագրում հենց իրանք Եվրոմիությունում Շվեդիայի հետ առաջ էին տանում այդ գաղափարը, որ Արևելյան գործընկերության երկրների հետ պետք է ակտիվ աշխատել ու պետք է այդպես անել, որ մաքսիմալ մոտ լինեն Եվրոմիությանը։ I am hopeful that this time this agreement would be signed by the Republic of Armenia because last week the President of the Republic of Armenia has announced about that at the UN General Assembly. And I think that if the first leader of the country announces this commitment, there won't be any failure anymore, and there will be no way to step back. Of course, there might be some pressures from Russia, but still I'm hopeful that this won't happen this time. We've invited young but very famous experts in their fields and countries to discuss this, to learn from their experience. We know that the Eastern European neighborhood countries like Moldova, Ukraine, and Georgia enjoy the visa-free regime, and they've signed the agreements of association with EU back in 2015, 2016, and they're in full force now. And we need to learn about the trends ongoing currently under this ENP process. And we have also a Polish expert among us. We know that Poland, together with Sweden, has been very active in promoting these ideas in Europe, the importance of EU-ENP cooperation. Շնորհակալություն, երևի սկսենք Լեհաստանի ներկայացուցիչից։ Լեհաստանը, ինչպես նշվեց, համարվում է Արևելյան գործընկերության ճարտարապետներից եւ անկյունակալային երկրներից մեկը։ Ես կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել Արևելյան գործընկերության նպատակների արդյունավետության առումով, այսինքն ինչու է շահագրգռված կամ ինչու մենք պետք է շահագրգռված լինենք այդ Արևելյան գործընկերության արտակում ընտրվելու առումով, հատկապես խոսքը վերաբերում է պոստսովետական երկրներին, այս բարակայում մասնավորապես Հայաստանին, հա։ Խնդրեի մեկնաբանել։ The first question is for the Polish representative. We know that you are one of the architects of ENP and the crucial countries of this process. And I want to know what are the objectives of ENP and the efficiency of this process, and what are the interests, both from your and our sides, to be part of this platform. So this is mostly about the post-Soviet countries. Please. Good afternoon. I'm very honored to be here today. So answering the question, yes, indeed, Poland and Sweden are both the architects of the Eastern Partnership program. Our former Minister of Foreign Affairs Radosław Sikorski with the Swedish Carl Bildt came up with this idea in 2008 and managed to persuade the whole European Union to follow this project. And as recently we had a chance to hear
the annual State of the European Union speech of the European Commission President Jean-Claude Juncker, there are two lungs in Europe, the Eastern lung and the Western lung. He was meaning at that time mostly the European Union itself, but he was also very outspoken about our European neighbors. And I'm sure that both Poland and the Visegrad 4 countries and also the whole European Union wants Armenia and the whole Eastern Partnership 6 states to join this union of values in the future, although now we are just talking about tightening of the relationships. But as the Polish Minister of Foreign Affairs, Minister Witold Waszczykowski, recently said, he wishes that at the Brussels summit this year, European Union will give the real declaration and promise of the possibility of joining the European Union for all the Eastern Partnership states. So as you see, Poland is still very engaged in this project and treats it from its outset as a major priority of the Polish foreign policy. Բարի օր բոլորիդ, ինձ համար պատվաբեր է այստեղ այսօր գտնվելը։ Իրապես Լեհաստանն ու Շվեդիան հանդիսացել են եվրոպական հարևանության ծրագրի ճարտարապետները եւ դա կատարվել է դեռևս 2008 թվականին Լեհաստանի եւ Շվեդիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության շրջանակներում դա հաստատվել է նաև Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հայտարարության մեջ, որը հայտարարելով, որ Եվրոպան ունի արևելյան եւ արևմտյան թևեր, կոչ է արել, որպեսզի դրանք միավորվեն իրենց արժեքների գաղափարախոսության շրջանակներում եւ խոսքը գնում է բոլոր 6 եվրահարևանության ծրագրի երկրների պետությունների մասին, ապագայում նախատեսվում է այդ երկրների միացումը արժեքների միավորմանը, միությանը, դեռևս խոսքը քննարկման ընթացքում է անվանման հարցը, սակայն դրանք լուծելի հարցեր են։ Դա նաև գործող Լեհաստանի արտգործնախարարի ելույթում է ընդգծվում, որը հույս է հայտնում, որ բրյուսելյան գագաթնաժողովին ԵՄ-ն կարողանա հստակ հայտարարություն անել եւ խոստանալ, որ այս բոլոր երկրները ունեն ԵՄ-ին միանալու հեռանկար եւ դա ըստ էության եղել է եւ շարունակում է մնալ Լեհաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական անկյունակարերից մեկը։ Շնորհակալություն այժմ Ուկրաինայի ներկայացուցիչին, լսենք ուկրաինական օրինակը բավականին հետաքրքիր է մեզ համար, նաեւ ինֆորմացիոն ֆրոնտում բավականին շարժվող, ռուսական հատկապես մեդիաների կողմից Ուկրաինան որպես հիշում ենք 2013 թվականը, երբ Ուկրաինան Հայաստանից հետո հրաժարվեց, ստորագրել այդ համաձայնագիրը, տեղի ունեցավ այն ինչ բոլորս գիտենք, Մայդանի մասին է խոսքը, որից հետո նոր ստորագրվեց եւ տեղի ունեցան իրադարձություններ Ուկրաինայում, որը ոչ այնքան խոսում է պետության, այսպես ամրության մասին, խոսքը վերաբերում է Ղրիմի անջատմանը, Դոնբասի խնդրին եւ ռուսական մեդիաները դա հիմնականում ներկայացնում են որպես ձախողում, Եվրամի այս արևելյան գործընկերության շրջանակները այդ ծրագրում ընդգրկվելը Ուկրաինան վճարեց այս գինը եւ ներկայացնում են Հայաստանին, թե տեսեք ինչ կարող է լինել այն պետության հետ, որը կարող է ընդգրկվել կամ ստորագրել այդ համաձայնագիրը։ Խնդրեի ներկայացնել ուկրաինական փորձը, ինչ է այդ Ուկրաինան եւ ինչ կորցրեց։ Now, this question is for our Ukrainian representative. We know the developments in your country in the recent years, since 2013.
Ukraine first refused to sign the association agreement. Then we know what happened, Maidan, etc. And then the agreement was signed, and it resulted in annexation of Crimea and the war in Donbass and pressure from the Russian side. And this is presented by the Russian mass media as a failure of your country, and they want to show us what could happen with us too if we make an attempt to join the EU EMP process. So and they by referring that this is the price Ukrainian paid for their association with European Union. So what can you tell us about your experience, and what do you think about this all? Да. Ну, в первую очередь я хотела бы сказать, что несмотря на те сложные обстоятельства, в которых сейчас находится Украина, и в первую очередь я имею в виду сейчас агрессию России по отношению к украинским гражданам и территориям, все-таки Украина добилась определенных результатов, и без ложной скромности можно сегодня говорить о двух таких успешных историях в сфере европейской интеграции. Да, действительно, после Майдана, или, как мы говорим, революции достоинства, большинство украинцев сказали, что ценности Европейского Союза – это наши ценности. И в разнообразных программах, которые до сих пор существуют, а я имею в виду и восточное партнерство, которое сегодня упоминалось, и другие, у нас была возможность выполнять определенные критерии, которые привели на сегодняшний день Украину к определенному прогрессу. Безусловно, не во всех сферах, но тем не менее мы можем сегодня говорить о том, что Украина получила безвизовый режим с Европейским Союзом, и на сегодняшний день я думаю, что можно с уверенностью говорить о том, что Армения, как одна из 6 стран-партнеров, тоже имеет такую возможность. И сегодня говорилось о том, какие преимущества дает восточное партнерство. Я могу точно сказать, что есть разный уровень интереса всех 6 стран к европейской интеграции, но вот где точно наши интересы могут совпадать, это как раз сфера свободы передвижения, это сфера контактов между людьми, которая не заполитизирована, которая находится как раз на пересечении одной из фундаментальных свобод человечества. И на саммите Восточного партнерства, который произойдет уже этой осенью, будет обсуждаться вопрос о возможном переходе Армении от процесса визового упрощения, потому что Армения уже несколько лет имплементирует договор об упрощенном оформлении виз, и переход к визовой либерализации, которая дает полную отмену виз. В завершении хочу сказать, базируясь на опыте своей страны, что безвизовый режим – это достижимая цель. И здесь главное получать запрос от гражданского общества и вместе с властью, с официальными органами государственной власти работать над тем, чтобы получить безвизовый режим. Do you need English? Yeah, sure.
Thank you for the question. Firstly, referring to the Ukrainian experience, I want to say that these circumstances are mostly concerned about concerning the citizens and the territories of the country. And despite this Russian pressure, there are still two stories of success of joining the EMP program for Ukraine after this Maidan, or as we call it, dignity revolution in Ukraine. The society in Ukraine is sharing the EU values, and we're quite firm in this issue. We share the values of EMP, and this has given an opportunity for the citizens to progress. There's still some slow process, but still there's some positive results in this. And one of which is the visa-free regime with the European Union. And we also think that the countries like Armenia, one of the 6 states covered by the program, still have a possibility and a real chance to achieve this objective too, because each and every country has its own interest in this process, but there are some cross-cutting interests for all the countries, and this is one of these issues which is relative for all the states. And at the upcoming summit in fall, there will be a possibility to discuss to switch from visa facilitation negotiations, which have been currently held with Armenia, to with a visa liberalization and afterwards consequently visa-free regime for Armenia too. And this is considered to be as a realistic and achievable objective for the country. And another thing is that there should be a quest from the civil society in the country to pursue the objectives and the values of this process. So in overall, I think that we have a positive experience of our approaching European Union. Շնորհակալություն, այժմ լսենք Մոլդովայի ներկայացուցիչին, պարոն Սուշկո, պարոն Ռուսո։ Տեսեք, Ռոսու, Մոլդովայի օրինակի մասին ես կուզենայի լսել, Մոլդովան այն երկրներից էր, ով ստորագրեց այս համաձայնագիրը, սակայն այսպես ակնառու հետևանքներ չունեցավ բացասական իմաստով, կարծես թե այդ ուկրաինական ճգնաժամի ժամանակաշրջանում Մոլդովայի վրա շատ Ռուսաստանի մասին է խոսք, ուշադրություն չդարձվեց, այդքան շատ, սակայն ամեն դեպքում դուք հայտնվեցիք Արևելյան գործընկերության այդ հարթակում, ես կցանկանայի ներկայացնել այս 4 տարիների փորձը, ինչ ստացավ Մոլդովան, ինչպիսի իրավիճակում է, ինչպիսի բարեփոխումներ են անցկացվել, որպես օրինակ Հայաստանին, քանի որ մենք էլ ենք գտնվում այդ ճանապարհին, ինչի միջով մենք պետք է անցնենք այդ բարեփոխումների ճանապարհը. And now the question goes for Mr. Russo from Moldova, and you've had a similar experience of signing EU-Moldova agreement, but there were no negative consequences like in Ukraine in your case, and
One of the reasons probably was the fact that Russia was mainly preoccupied with Ukraine and there was no particular focus on your country. But anyway, what is the experience of the 4 years of your being in EMP, and what you gained and what you lost from that, and what kind of reforms do you undertake in your country? This could be very helpful for us too, because we are just in the beginning of this process and we should know what to expect from this. First of all, I would like to thank Mr. Grigoryan for this kind invitation of 2 days to participate in your capital, Yerevan, on substantive discussions related to the visa-free process which Armenia is due to engage in. I would like, first of all, to draw the attention to the frozen conflict that Moldova has that started in 1992, which resulted into a secessionist region called the Transnistrian region, and which has been always against the process of European integration of the country, slash the intentions of some of the parts of the society of Moldova to reunite with Romania as one of the potential scenarios. This region is now deadlocked, if I may say, between the constitutionally controlled region of in Moldova and, on the other hand, Ukraine. So we do have a much more pronounced interest after the unfortunate events in Ukraine with the invasion of Russian forces to tackle the Transnistrian issue at a different level. Hence, I would stress the importance of cooperation between Moldova and Ukraine, which developed at a totally different level in resolving the Transnistrian conflict. There are now common border checkpoints created at the Transnistrian border region to control with more ferocity the movement of persons and the movement of merchandise, which increases the security in the region and offers the implementation of the association agreement and of the DCFTA gradually in the Transnistrian region. So I would say that besides saying that there are no negative consequences, there's an important positive consequence of Ukraine and Moldova joining forces to resolve the Transnistrian conflict and ensure the full implementation of the association agreement also on the secessionist region. I will let you translate and then continue. Շատ շնորհակալություն նախ եւ առաջ պարոն Գրիգորյանին այս հնարավորությունը ընձեռելու եւ 2 օրով Երևան այցելելու համար այս քննարկումների մասնակցելու նպատակով անշուշտ նվաճումներից մեկը վիզայից զուրկ ռեժիմի ձեռքբերումն է Մոլդովայի համար եւ գիտեք որ մեր համատեքստում կարևորություն ունի, որի վրա ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը սևեռել Մերձնեստրյան հակամարտության խնդիրը, որը սկիզբ առավ 1992 թվականին։ ԵՄ-ի հետ համաձայնագրի ուրեմն գործընթացի ներքո ի հայտ եկան հասարակության մեջ տարբեր խմբավորումներ, որոնցից մի մասը նախապատվելի էր համարում Մոլդովայի համար Ռումինիայի հետ միավորումը։ Եվ այստեղ
տարբերակում կա տրանսդրեսնյան ուրեմն հանրապետության եւ բուն Մոլդովայի միջև սահմանադրական տիրույթում գտնվելու առումով տարածքների վերահսկման առումով, որը նույնպես արկա է, խնդիրը նաև արկա է Ուկրաինայում։ Եվ ներկայում գտնվելով ԵՄ ուրեմն համաձայնագրի շրջանակներում մենք վերանայում ենք մեր մոտեցումները այդ հակամարտության կարգավորման խնդրի լուծման վերաբերյալ եւ այստեղ կարևորություն են ստանում Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի միջև ուրեմն համատեղ անցակետերի վերահսկողությունը, որը ավելացնում է տարածաշրջանում անվտանգությունը եւ որոշակի ուրեմն երաշխիքներ է ապահովում տրանսնեստրյան հանրապետության եւ մեր երկրների միջև թե քաղաքացիների թե առևտրի ուրեմն շարժի տեսակետից եւ խոսելով բացասական հետևանքների բացակայության մասին ես կասեի որ ակնառու են դրական հետևանքները եւ արդյունքները Եվրոպամիության հետ համաձայնագրի կնքումից հետո Մոլդովայի համար որը օրինակներից մեկը հենց ուրեմն Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի համատեղ ուրեմն ջանքերն են մեր նեստրյան հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ Շնորհակալություն With respect to your question of the experience and the positive experience of 4 years of implementation of the association agreement, first of all, with respect to the visa-free regime, I would like to highlight that Moldova did not breach any of the provisions related to the visa-free agreement. Hence, we are controlling, to a large extent, the numbers of illicit crossing of borders or the number of use of false documents. So their numbers are quite small. On the other hand, the visa-free regime offered a large number of Moldovan citizens visit the European Union, also offered them the chance to visit their relatives, because there is a strong linkage formed between Moldova and some of the member states of the European Union, such as, first of all, Romania, then Italy, Spain, Portugal, where many Moldovans have immigrated at the beginnings of 2000s. With respect to the DCFTA, we did manage to attain very important export numbers. So now the EU has become, by large, the main trading partner of Moldova, with around 67% of all the exports of Moldovan products going to the EU. We can feel the positive effects of the liberalized trade, and we're looking forward to implement other reforms necessary to ensure standardization of products, high quality of Moldovan merchandise, proper checking of qualities at specialized laboratories, and other aspects related to trade. Խոսելով ձեր հարցում հնչած 4-ամյա փորձառության մասին, կասեի, որ մենք դեռևս ոչ բոլոր պահանջներին ենք բավարարում վիզայից զերծ ռեժիմի մասով, հաշվի առնելով դեռևս գոյություն ունեցող որոշակի փոքր քանակությամբ ուրեմն սահմանի
հատման հետ կապված խնդիրները երբեմն կեղծ փաստաթղթերով են ներկայանում սահմանին եւ այլն, բայց դրանք փոքր չափեր ունեն այդ խնդիրները եւ վիզայից զերծ ռեժիմը բավականաչափ նպաստել է մեր քաղաքացիներին հնարավորություն ընձեռելով այցելելու Եվրամիության երկրները, այցելու իրենց ազգականներին Եվրամիության անդամ պետություններում, ինչպես հայտնի է, շատ սերտ կապեր կան մոլդովացիների եւ Ռումինիան բնակվում իրենց ազգականների միջև, նաեւ շատ են սերտ կապերը Իտալիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում բնակվող մոլդովացիների հետ, որոնք արտագաղթել են այդ երկրներ դեռևս 2000-ական թվականների սկզբում եւ նաեւ գոհացուցիչ վիճակագրություն գոյություն ունի այս տարիների ընթացքում արտահանման մասով ներկայում Մոլդովայից արտահանման 67%-ը կազմում է Եվրոմիության երկրներ արտահանվող ապրանքները եւ մենք նաեւ զգում ենք դրական ազդեցությունը այն բարեփոխումների, որոնք իրականացվել են այդ ասոցիացիան պայմանագրի համաձայնագրի շրջանակներում, ինչպիսիք են իրականացման առումով պարտադիր պահանջների մասով, որոնք են ուրեմն ապրանքների որակի հսկողության լաբորատորիաների ներդնումը, ստանդարտների ներդնումը երկրում եւ այլն։ Շնորհակալություն, այժմ հնարավորություն տանք դալիճին հարցեր ուղղելու, կան հարցեր, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Thank you. Let us now switch to question and answer session. Ակրայեմ Սադաղուկասյան, սուղում եմ բոլոր բանախոսներին, քանի որ բացի Մոլդովայի ներկայացուցիչից մնացած այնքան էլ չխոսեցին առավելությունների մասին, միայն վիզայի ռեժիմի մասով են խոսում առավելությունների մասով։ Ուզում եմ ներկայացնեք ամեն մեկը ձեր երկրում ազատականացումից հետո ինչ է փոխվել, հա, ոչ միայն վիզաների ազատականացման մասով, այլ մնացած ինչ բարեփոխումներ եք դուք զգացել։ Եվ հարցի մյուս մասը, եթե այս անգամ էլ Հայաստանի չստորագրի համաձայնագիրը միջազգային հարթակում, հա, ինչպիսի տպավորություն արդեն կստեղծվի Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ This is a question for all the speakers because you've spoken about the situations in your countries and apart from the Moldovan representative, you didn't touch the issue of advantages from this association agreement for your country. So I would like you to explore more about the advantages and also the reforms, except for the visa-free regime. Some others too, and also about the reforms in your countries after the association agreements, and also if Armenia fails to sign the agreement this time too, what would be the impression about our countries in your regions? Ну, во-первых, хотела бы сказать, что, безусловно, процесс реформирования в Украине продолжается, и он не всегда, скажем, безболезненный, не всегда приносит те плоды, на которые рассчитывает общество. И иногда этот процесс нужно очень серьезно подталкивать, что мы и делаем, я сейчас имею в виду мы, представители гражданского общества. Тем не менее, хочу сказать, что вот все-таки вернуться к безвизовому режиму, который стал довольно эффективным инструментом именно для продвижения реформ и модернизации в 4 направлениях государственной политики. То есть, с одной стороны, мы достигали безвизового режима в обмен на реформы от Европейского Союза, и для нас было очень важно, с одной стороны, получить
свободу передвижения для тех украинцев, которые требуют регулярных и частых поездок в Европейский Союз, а для тех, кто не желает, скажем, в ближайшее время ездить в Европейский Союз, вот для них это будут реформы. И как раз самые фундаментальные и важные реформы, я имею в виду сейчас борьбу с коррупцией, как раз это и было начато в рамках визовой либерализации. На сегодняшний день мы имеем частичные успехи в этой сфере. С одной стороны, у нас созданы новые антикоррупционные органы. Я не могу сказать сейчас, что они работают очень успешно, но тем не менее могу сказать, что законодательная база для того, чтобы они работали, создана достаточно качественно. И на сегодняшний день это уже вопрос, скажем, того, настолько политические элиты Украины готовы не только имитировать реформы, но и на самом деле им следовать. И такой лакмусовой бумажкой была как раз реформа, которую мы называем электронным декларированием доходов. Можете себе представить, что настолько это была серьезная борьба, что в один момент представители власти Украины решили, в частности в парламенте, зарегистрировать закон, согласно которому и представители гражданского общества тоже должны декларировать свои доходы, если они хоть каким-то образом касаются, например, борьбы с коррупцией. То есть это был, знаете, такой сигнал того, что власть не всегда готова идти до конца, когда идет речь о популярных реформах, но именно благодаря тому, что у нас гражданское общество достаточно активное, и благодаря поддержке Европейского Союза мы все же продвигаем эту нелегкую задачу вперед. Можно еще говорить о реформе судебной системы и других, но, наверное, уже не в рамках этой пресс-конференции. Reforms process is ongoing in the country. One could say we fail sometimes, but we aim to achieve producing such outputs which are expected by society. And we, the civil society, feel a responsibility to using the opportunity provided by the visa-free regime to make the situation and to make an effective tool from this facility to contribute the reforms process in the country. And this being an opportunity for the frequent travelers gives them a possibility to travel back and forth freely, and provides freedom of movement for these people. And those who do not want to travel to Europe enjoying this visa-free regime, they expect reforms coming out of this new opportunity for the country. And one of the positive advantages and results for the country was an anti-corruption process initiated in the country. And it's not always as efficient as we wish to see it, but one can say for sure that the legislation in place is of very high quality, and it gives an opportunity to efficiently fight corruption in Ukraine. And
the fact that this has become a serious issue in the country is that when the bill was submitted to the parliament on electronic declaration for the official public servants, there was an attempt to make it universal for the rest of the country and the civil society as a sign to fight corruption in a more larger scale throughout the country. So this is one of the advantages we've gained from and opportunities we've gained from assessing EU. And there were also other attempts to make more reforms in the country, like in judicial system as well, but this is a different topic. Շնորհակալություն. Okay, so the goal of signing association agreement and DCFTAs, according to the Riga Declaration of 2015, is to lead to sustainable democracy and deep modernization of the partners' economies and societies. So it's what we are looking for, and the Eastern Partnership countries that sign those agreements also have this target to achieve. There are also some tangible effects of cooperation, like, for example, the visa-free that we are mentioning, but there will also be the roaming free possibility in the future, which is also a very tangible effect for every citizen. I'm coming here, I received a message, SMS message, that now I have to pay $2 for incoming calls and for calling to Armenia and to my country. Well, this totally discourages any contact with European partners. So when those payment levels will be lower, it will also open our citizens to talk more, to cooperate more, to communicate more, and with visa-free in the future also to travel more. There is also this thing of interconnectivity in terms of energy. One of the plans is building interconnectors between Armenia and Georgia. So it will also enhance the freedom and and energy safety of Armenia and generally of our Eastern Partnership partners. So it was about the goals for the Eastern Partnership countries. Now, what are the benefits for the European Union? They are very also tangible and clear. This is this stability of our neighborhood. So this is also the safety of our borders. And there are also clear financial and trade benefits when those agreements come into force. Now already the results of them are beginning to show with greater trade exchange between the FTA free states, so Moldova, Georgia, and Ukraine. So also, as you were saying, the volume of exchange has been already rising. So those are also, so it's a total win-win situation for both European Eastern Partnership countries and for the European Union itself. Նպատակը ասոցիացման համաձայնագրի ըստ Ռիգայի հռչակագրի, որ ընդունվեց 2015 թվականին, հանդիսանում էր կայուն զարգացման խթանումը եւ արդիականացումը երկրների եւ հասարակությունների եւ Եվրահարևանության ծրագրի արդյունքները շոշափելի են, բացի նշված
վիզայց զուրկ ռեժիմի առավելություններից, որոնք առաջարկում են, տրամադրում են քաղաքացիներին ազատ ճամփորդելու հնարավորություն, գործ ունի նաև ռոմինգի, ուրեմն ազատ ռոմինգից օգտվելու հնարավորություն, որը գործելու է ամբողջ ուրեմն տարածաշրջանի տիրույթում, օրինակի համար հիմա գտնվելով այստեղ Հայաստանում կարճ հաղորդագրություն ստանալու համար ես պետք է վճարեմ $2 եւ նաեւ ելքային եւ մուտքային զանգերի համար եւ դա ըստ էության խոչընդոտ է հանդիսանում իմ ազատ շփման համար, մինչդեռ ուրեմն միանալով այդ համաձայնագրին եւ ստանալով այդ առավելությունը մարդիկ կարողանան ազատ եւ առանց խոչընդոտների շփվել միմյանց հետ եւ նաեւ ճամփորդել, եթե խոսքը գնում է վիզայից զուրկ ռեժիմի մասին։ Գործ ունեն նաեւ շփման եւ փոխանակման, փոխգործակցության ամրապնդման այլ հնարավորություններ, ինչպես օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ազատ փոխանակման եւ նաեւ էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հնարավորություններ, որոնք կարող են ապահովել այդ փոխանակումների ազատությունն ու անվտանգությունը եւ նաեւ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, ԵՄ երկրների հետ փոխանակման առևտրի ուրեմն ավելացման հնարավորությունները սրանք այն օգուտներն են, առավելությունները, որոնք առկա են եվրոպական հարևանության ծրագրի երկրների համար, գոյություն ունեն նաև օգուտներ Եվրամիության համար, եւ դրանք նույնպես շոշափել են, դրանք կայունությունն են, ապահովությունը սահմաններին եւ բարիդրացական հարաբերությունները ուրեմն հարևանների հետ դրանք առկա են երկրների համար, որոնք արդեն ստորագրել են համաձայնագրերը, ինչպիսիք են Մոլդովան, Վրաստանը, Ուկրաինան, եւ ուրեմն այդ փոխանակումների աճի միտումը առկա է նաեւ Եվրամիության կողմից այդ երկրների հետ։ Այդքան։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Ռոսու։ I briefly expressed the advantages part related to the implementation of the association agreement. We do have the bitter side of the association agreement, obviously, and it relates to the efforts of implementation. Although Moldova did adopt a number of pieces of legislation in the anti-corruption sector, or justice reform, money laundering, fight with organized crimes such as human trafficking, drugs trafficking, and other critical sectors which may be found in the action plans on the visa liberalization, we do have issues related to implementation. For instance, some of the institutions are still having overlaps in terms of competences. Some newly created agencies are not yet functional, such as those responsible for integrity issues. So the pace of the implementation is not as fast as we would like it to be. However, it is the role of the society at large to monitor and watchdog the efforts of the government in this sector. And we encourage that the civil society in Georgia does the same with respect to the engagements the Armenian government is to take with the European Union. With respect to your question on the impression that Moldova would make of Armenia if theoretically
the agreement would not be signed the second time. I would say that the impression is made about nations and not about certain governments. So the impression about Armenia was always positive in the hands of Moldovans. And we, on the other hand, encourage the citizens generally to support the idea of a comprehensive cooperation agreement with the European Union as means to tighten relationships, people-to-people contacts, even in the case of having already other commitments related to trade with a different organization. Ինչ վերաբերում է Մոլդովայի ուրեմն կողմից ստացված առավելություններին Եվրամիության համապարփակ համաձայնագիրը ստորագրելու արդյունքում ես մասամբ արդեն նշեցի դրանք, բայց գործ ունեն նաև այլ ավելի լավ կողմեր այդ ուրեմն գործընթացի հետ կապված, որոնք կապված են համաձայնագրի իրականացման, կիրարկման հետ։ Դրանք ուրեմն իրագործվել են եւ մարմնավորվել մի շարք ուրեմն օրենքների ընդունման եւ բարեփոխումների առումով, ինչպիսիք են հակակոռուպցիոն օրենքը, մարդկանց թմրադեղերի տրաֆիկինգի մասին, դրանց դեմ պայքարի մասին օրենքները, նաեւ այդուհանդերձ ուրեմն ասոցիացիան համաձայնագրի կիրարկումը դերևս որոշակի հարցեր ունի եւ դերևս ոչ բոլոր հաստատություններն են իրենց արդարացնում, ինչպես օրինակ այն նորաստեղծ հաստատությունները, որոնք ստեղծվել են ինտեգրման նպատակով, դրանք հարցեր են, որոնք պետք է լուծվեն։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Հայաստանի հասարակության, քաղաքացիական հասարակության ջանքերին խթանելու այս գործընթացը, ապա մենք ողջունում ենք այն եւ ձեր հարցին կապված թե ինչ տպավորություն կստանա մեր հասարակությունը, եթե տեսականորեն դիտարկելով այն հնարավորությունը, որ հանկարծ կրկին անգամ պայմանագիրը չստորագրվի, ապա պիտի ասեմ, որ տպավորությունները ստեղծվում են ժողովուրդների, այլ ոչ առաջնորդների մասին եւ այդ առումով Մոլդովան ունի շատ լավ տպավորություն հայ ժողովրդի մասին եւ դա էլ կմնա անփոփոխ։ Մենք ուրեմն նաև եւս մեկ դրական առավելություն այս գործընթացի այն է, որ մենք զգում ենք Եվրամիության այս բարեփոխումների հարցում, մենք զգում ենք առաջխաղացման խնդրում, մենք զգում ենք Եվրամիության աջակցության եւ քաջալերման նաև ջանքերը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ես ուզում եմ արձագանքել նաև մեր ֆակտորի ներկայացուցիչների այդ լրատվամիջոցի շատ լավ հետաքրքիր լրատվամիջոցների հարցին ես ուզում եմ արձագանքել։ Առաջինը, երբ որ մենք այսօր առավոտ շուտ քննարկում անցկացրեցինք նեղ շրջանակներում, փորձագետներով Հայաստանի եւ մեր գործընկերների Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Լեհաստանից, գիտեք, մի հարց առաջացավ, Հայաստանում միշտ կա մտավախություն, որ եթե հայերին տան ազատ վիզայի հնարավորություն, Եվրոպա մեծ քանակությամբ հայեր կարտագաղթեն։ Ու շատ հետաքրքիր էր մեր ուկրաինացի եւ Մոլդովայի փորձագետների Իրինա Սուշկոյի եւ Յուլիան Ռոսուի ինչ փորձիրանք ունենք, իրենք ստացան ազատ վիզայի ռեժիմ
ինչ որ մեծ հոսքեր կային մարդկանցով գնում էին, մնում էին։ Իրենց փորձը ցույց է տալիս, որ այս ձևի մտավախություններ իզուր են։ Պարզվում է, որ երբ որ մարդիկ ստանում են հնարավորություն ազատ տեղաշարժվել, իրանք այդ հնարավորությունը գնահատում են, փայփայում են, այլ ոչ թե նորից գնում են ինչ որ խախտումների գնում են թե ինչ որ բանի։ Ես ավելին ասեմ, Մոլդովայի դեպքում ես իմացա, որ մեծ Դնեստրի շատ ու շատ քաղաքացիներ հիմա ձգտում են Մոլդովայի իրանց քաղաքացիությունը վերականգնել, վերցնել հենց այդ անձնագրերը, ինչու, քանի որ դրա շնորհիվ իրանք կարող են ավելի ազատ մտնել Եվրոպա ու իրանք այո շագրգռվածություն ցուցաբերում են վերականգնել այդ Մոլդովայի սուվերենությունը։ Մյուս խնդիրը, ինչի մասին ուզում եմ ասել, այդ հեղինակության մասին երկրի, եթե մենք չստորագրենք, ճիշտ ասած չեմ հավատում, որ չենք ստորագրի, մենակ մի պատճառով, որ մեր իշխանությունները այս վերջի 2 ամիսների ընթացքում բոլոր հնարավոր անհնար այդ հարթակներից ասում են, որ այս վերջի ասածը մեր նախագահի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից իմ կարծիքով պետք է փակի այդ մտավախությունները, ու ես հույսով եմ։ Բացի դրանից, այդտեղ մենակ ժողովրդի հեղինակությունը չի, նաև ես ուզում եմ գումարել պարոն Յուլիան Ռոսուի ասացին, ինքը ճիշտ է, դա շատ հեղինակության հետ ժողովրդի կապված է, բայց նաև պետության, նաև իշխանությունների կոնկրետ մարդկանց, ովքեր այդ հայտարարությունները անում են։ Հիմա ինչի համար էլ մեզ պետք է պայմանագիրը նոր շրջանակային։ Պետք է մենք իմանանք, որ դա ասոցիատիվ պայմանագիր չի, այդպես խորը պայմանագիր չի, բայց շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք ունենանք իրավական հիմքեր համագործակցելու Եվրոմիության հետ, միակ կառույցն է աշխարհում, միակն է, գումարած Միացյալ Նահանգներ, միակ պետություն, ովքեր ուղղակիորեն աջակցում են Հայաստանի պետության։ Ի տարբերություն մեր ուրիշ գործընկերները, գիտեք, Հայաստանից փող են դուրս բերում, հիմա դա դառնում է ավելի ակնհայտ։ Ուրեմն Եվրոմիության հետ, որ աջակցում է Հայաստանին, եւ իշխանություններին, եւ հասարակությանը, բարձր մենք պետք է շահագրգռված լինենք ստորագրել այդ պայմանագիրը։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան դալիճից։ Խնդրեմ։ Կարող եմ կներեք։ Thank you for the question. I appreciate the question from this very good media outlet Factor. The expectation when discussing this with our colleagues internally this morning with our colleagues from Moldova, Ukraine, and Poland, that if Armenia signs the agreement, there will be a flux of migrants going out of the country to European Union, and they, based on their own experience, they stated that there's no such there shouldn't be such concern because they haven't had this situation in their countries, as the people, when getting the opportunity of visa-free procedure, they try to value and cherish that opportunity rather than violate the rules and cross the border illegally. So they say this won't be the case as this did in their countries. And in terms of, as our colleague from Moldova said, the Transnistrian citizens, they're now trying to recover their Moldovan citizenship, which is an entry to Europe. And they also, by this, they somehow try to rehabilitate the sovereignty of the integrity of Moldovan state. So this is another advantage of signing this association agreement with EU.
as to the commitment of our leadership and authorities to signing this agreement with the EU from our side. I think we have the full commitment stated by different level authorities of the country at different fora, and the most important one was the declaration by our president at the UN General Assembly. So in terms of the reputation of the country, my colleague Rosou said that true, that people think of the nations and not the governments, and there is no issue at this level in terms of reputation of Armenians. And and finally, why do we need this agreement with the European Union? This is not, of course, a comprehensive and deep agreement, but still this is very important for Armenia because EU is, as well as the United States of America, are the only counterparts for the country who directly support Republic of Armenia, as opposed to other institutions and partners who are trying to take resources from the country, like money, and there is no such commitment to directly support the country, as in case of European Union and United States. Շնորհակալություն, դալիճից հարց կար։ Հարցս կուզեի հղել պարոն Գրիգորյան ձեզ։ Այսպիսի մի բան կա, էլի, որ երկու մարդ, երբ որ նույն հանձնարարությունն են կատարում, ստացվում է բոլորովին տարբեր բան, էլի։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ այն հաջողությունները, որոնք այլ երկրներում գրանցվել են, Հայաստանում նույնպես նույնը կարող է գրանցվել։ Եվ մի դիտարկում էլ Ուկրաինայի հետ կապված, խոսք եղավ կոռուպցիա եւ այլն հաջողությունների հետ կապված, բայց այսպիսի մի բան մամուլում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող Պորոշենկոյի ունեցվածքի հետ կապված այսպես տեղաշարժերի մասին ինֆորմացիան թույլ չի տալիս ոնց որ վստահորեն ասել, որ դրական ինչ-որ ընթացք է բռնել այդ առումով Ուկրաինան։ Շնորհակալություն։ The first question is for Mr. Grigoryan. One could say that having implemented the same assignment, the two men can come up with different results. So where is the safeguard that the same results will be in our case too, as mentioned by our colleagues here? And the other question is for our Ukrainian representative. The observation I have is that the success you've presented and the press information on Poroshenko property movement is somehow in conflict, and one could not believe in real success, having seen this reality. Ես կարձագանքեմ, հույսով եմ, որ նաև Իրինան Սուշկոն կարձագանքի, քանի որ իրենց երկրի նախագահի մասին ասեցին, նախ ուզում եմ ասել, երկրում, որտեղ որ բարձրացվում է հարց բարձր պաշտոնյաների հետ կապված, դա չի նշանակում, որ այնտեղ գործերը վատ են։ Դու գիտեք, կան երկրներ, որտեղ որ կոռուպցիայից ընդհանրապես չեն խոսում, օրինակ, ես կարող եմ բերել ձեզ օրինակ, Հյուսիսային Կորեա։ Այնտեղ մի քանի հոգի ինչ-որ հարց բարձրացրեցին, իրենց սպանեցին։ Ի պաշտոնե, մարհապատիժ կիրառեցին, սպանեցին։ Ուրեմն, եթե բարձրացվում է հարցը նախագահ, վարչապետի մասին, որ կարող է ինչ-որ խնդիրներ կա, դա չի նշանակում, որ գործերը վատ են այդ երկրում, միգուցե ուղիղ հակառակը։ Այդ առաջինը։
ճիշտն ասած ես ռասիստ չեմ։ Ես չեմ թաքցնում, որ ես մարդ եմ, որը ժողովրդավարությունը հարգում է, համարում է բոլոր ազգերը հավասար են, ինչի ես ռասիստ չեմ։ Ես համարում եմ, որ հայ ժողովուրդն էլ տաղանդավոր է։ Ոչինչով չի զիջում ոչ ուկրաինացիներին, ոչ վրացիներին, ոչ մոլդովացիներին։ Ուրեմն եթե իրանք կարողանում են ինչ-որ ռեֆորմներ անել, ծանր է ճանապարհը, դուք ճիշտ եք, շատ ծանր ճանապարհով, բայց մեր ունակությունները պակաս չեն։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, հայ ժողովուրդն էլ է տաղանդավոր, էլի։ Ես այդպես կարծիքի չեմ, որ մենք, ասենք, տաղանդ չունեցող ազգ ենք, մենք էլ ունակություն ունենք։ Բայց ձեզ հետ համաձայն եմ, որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ կկարողանանք լավ աշխատել։ Ուղղակի պետք է ձգտենք ստեղծել այդ երաշխիքները։ Օրինակ, քաղաքացիական հասարակությունը երբ որ ակտիվ է, ես Իրինա Սուշկոյի հետ համաձայն եմ, եթե ակտիվ է, շատ բան փոխվում է։ Հասկանում եք, դուք ճիշտ եք ասում, որտեղ երաշխիք, ասենք մենք էլ հիմա ստորագրենք Եվրոպայի հետ պայմանագիր, ես հույսով եմ, որ նոյեմբերին Բրյուսելում կստորագրենք, ինչ երաշխիք կա, որ հետո կիրականացնենք։ Ճիշտ է դες ասեմ, փայլուն հարցադրում է, բայց հիմա մենք էլ պետք է պայքարենք։ Հիմա պետք չի թողնել, այ իշխանությունները կանեն թե ոչ։ Մենք էլ պետք է, օրինակ ինձ համար այդ պայմանագիրը գիտեք ինչի համար է պետք։ Ինձ կոնկրետ ինձ համար մեր կազմակերպության այնտեղ կան եւ վիզայի հեշտացման խնդիրներ ներդրված են, այո, ներմուծված եմ այդ պայմանագիրը, շատ լավ է, այնտեղ կա ռեֆորմներ տեղական ինքնակառավարման, արդարադատության նախարարության, այո, արդարադատության համակարգի, դա նշանակում է ինձ կտան ինստրումենտ փորձել ազդելու իշխանությունների վրա, որ ռեալ իրականացնեն։ Yeah, thank you for the question. I hope that Irina Suzko would react to your remarks about their president. Indeed, by the way, when there is a question raised about a high-rank official in the country, this doesn't mean that something is wrong there. So, on the opposite, this could be a sign of democracy. And their countries were not talking about corruption at all, but this doesn't mean there's no corruption there. A good example is North Korea. There were people raising issues and problems of high-level corruption, and they were just killed. They were officially killed. And the issues raised about the president or the prime minister in the country is not a sign of any failure at all in that country and for that country. Being Armenian, I don't think that we're less talented than our colleagues in Moldova, Ukraine, or Georgia. We can do the same, and we can do not worse than that. So in terms of pursuing the reforms, and we Armenians are talented, and I can't say that we are not talented. So this is a chance for us, and that's true, as our colleague said, that the civil society plays a crucial role in this, and in terms of pushing forward this process. For me, as someone living in the country and having an organization, this would be a chance to enjoy this visa-free, visa facilitation regime, which would enhance the contacts with our European partners and counterparts, and also reforms in legal system, justice, and other areas would be a tool for me to better influence the government of the country in making some positive changes in Armenia. Я попробую коротко. Я думаю, что
говорить о определенных успехах можно, поскольку то, что мы сегодня достигли, это, наверное, мало, потому что идет речь о секторальных определенных успехах. Но, тем не менее, об этом нужно говорить как фиксация того, что шаги, которые мы делаем, они не бесполезны, что они приносят определенный результат. Безусловно, если говорить о такой общей картине того, что происходит в Украине и насколько успешные или неуспешные определенные реформы, то, безусловно, что на этой дороге еще очень много нужно сделать. Но, тем не менее, сейчас есть реформа, например, административная реформа, реформа в сфере управления. Нужно говорить о том, что это комплексный процесс, который направлен на главную цель, на стабильность и демократизацию в общей ситуации страны. И не только президент, скажем так, является тем, кто ответственен за то, насколько эти реформы успешны или нет. Это и парламент, в котором есть большинство, которое поддерживает президента. Это и гражданское общество, которое тоже не всегда, скажем, умеет делать запрос на определенные реформы. Я думаю, что в целом можно говорить о том, что мы на половине пути сейчас к тому, чтобы зафиксировать этот стойкий прогресс, вот, но при этом можно и говорить о определенных достижениях в секторальных направлениях политики. I will be brief, and I think that this is the success we're having, but it's not enough, and we still need to have some more progress in sectoral terms of policies. And the most important thing that we need to realize is that the efforts we're putting are not useless, and this is something which should be stated and clearly, and we need to be sure about that, clear about that as well. And the general picture of reforms is not that nice, of course, but there's still a lot to do. And the reforms are dependent not only upon the president, but also upon the parliament and the civil society, and each and every counterpart has its role to play. And the important thing is for the reforms is that there is a quest from the society for this. There is a demand coming from the people for the reformation of their lives. Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, դուք ավելացնելու բան ունեք, հա? Okay. If someone wants to comment on, to make a remark on this question, no? Okay. I would like to make a few remarks about the bitter side. Again, well, it's not just about Ukraine, who had its issues of integrity being raised with high officials in the country. Similar activities have taken place in Moldova as well. So, first of all, the country is investigating a large-scale banking fraud, which was revealed at the end of 2014, and
resulted in a loss of about $1 billion of public funds. This is not a one-time event. This happened gradually and was covered by public officials who have circled in the public office. But the main idea is that they used the savings bank to attract funds, easy funds, in form of credits with no recovery after the period of the credit contract elapsed. It is not a thing to be famous for, of course. It is a subject of consolidation of efforts in the country to investigate and criminalize and punish the subjects who have contributed to this. However, the important element is that people are talking about such subjects, and that there is scrutiny from civil society who's pushing for results. There are some other aspects which civil society has been proposing in the public arena, which is total ban on transactions with companies coming from offshore jurisdictions. This is a very dangerous tool that has been used widely in the last years worldwide. We all know about the Panama Papers scandal, which uncovered a lot of unwanted information for some of the high officials in many countries, including in our countries. So here there's room for civil society, but also for governments to engage into substantive policy making to avoid such cases of breach of the law, of fraudulent activities which extract public funds and transfer them in gray zones. So again, I would like to use this opportunity to encourage the civil society from Armenia to do the same, because this is in the interest of the society at large, to protect as much as possible the public interest, and for that matter, criminally pursue the public officials that meddle with public funds. Խոսելով ավելի լավ կողմերի մասին, պետք է հիշատակեմ, որ նման իրավիճակ տիրում է ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև Մոլդովայում, եւ նման խնդիրներ կապված բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ առկա են նաեւ Մոլդովայում։ Վերջերս Մոլդովայում ուրեմն նախաձեռվեց եւ ներկայում ընթանում է խոշոր չափերի խարդախության հետ կապված գործով հետաքննությունը, որը սկիզբ է առել 2014 թվականին եւ ընդհանուր առմամբ երկրի մասշտաբով մոտ $1 միլիարդ չափերի հասնող խարդախության մասին է խոսքը, երբ պետական ուրեմն պաշտոնյաները շրջանառել են ուրեմն պետական խնայողական բանկերի միջոցները թե պետական կարիքների համար, թե վարկերի նպատակով, եւ ներկայումս ուրեմն հարց է դրված այդ վարկերի վերականգնման եւ խարդախության այդ խոշոր սխեմայի մասնակիցների հայտ բերման ուղղությամբ։ Դա անշուշտ
պետք է արվի օրենքի պահանջին համապատասխան, քրեականացվի եւ մեղավորները պետք է պատժվեն։ Սա նաեւ ունի այս գործընթացը քաղաքացիական հասարակության ուրեմն վերահսկողության կարիքը, որպեսզի այդ գործողությունները, այդ գործընթացը ընթանա ուրեմն ճիշտ եւ օրինական ճանապարհով։ Պետական պաշտոնյաների ուրեմն ամենա խիստ քննադատվող պետական պաշտոնյանի կողմից խախտումները համարվում են ուրեմն եւ ներկայումս պահանջ է դրվում մեր երկրում, որպեսզի արգելվեն բոլոր տեսակի գործառնությունները, գործարքները ուրեմն օֆշորային ընկերությունների հետ։ Բոլորդ երևի տեղյակ եք, որ հրապարակվեցին այսպես կոչված Պանամայի փաստաթղթերը եւ շատ ու շատ պաշտոնյաներ տարբեր երկրներից ուրեմն առերեսվեցին այդ խնդրի հետ եւ դա նույնպես հանդիսանում է խիստ ուրեմն քննադատության առարկա մեր երկրում, որի դեմ մղվում է իրական պայքար։ Եվ այդ պայքարի ուրեմն մեջ քաղաքացիական հասարակությունը ունի կարևորագույն դերակատարում եւ ես էլ քաջալերեի, որպեսզի հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը հետամուտ լիներ այդ պայքարին եւ առավելագույնս աջակցեր հանրային շահի պաշտպանության։ Շնորհակալություն, այս կանոնով երևի արդեն ավարտենք մեր քննարկումը, որ բավականին երկար տևեց, հա, ու բովանդակալից էր ներկայացված միջազգային փորձը։ Նշեմ, որ այսօր շնորհակալություն հարգելի հյուրեր հյուրընկալվելու եւ Արևելյան գործընկերության հետ կապված խնդիրները հայ հասարակությանը ներկայացնելու համար։ Նշեմ, որ վաղը տեղի ունենալու նաեւ այս թեմայով կոնֆերանս ավելի ընդգրկուն կազմով։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում մենք քննարկում էինք Արևելյան գործընկերության ապագան եւ ապագան մարտահրավերներ եւ հեռանկարներ թեման եւ փորձում ենք հասկանալ Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Հայաստանի փորձի հիման վրա փորձում ենք հասկանալ թե ինչ է սպասվում մեզ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Այսքանը կհանդիպենք։ Thank you.